amma immoo kan ilaallu trigonometric functions in the their graph is jedhudha jechuudha. Trigonometric function isaan jedhamuun warroota akka sin, cosine, tan, theta warra jennuun kan jechaadha. Akkasuma inversiiwwan isaanii jechaadha. Reciprocal isaanii isaan kan ilaallu trigonometric function jennuun isaan kanneen. For the functions we have encountered so far, namely polynomial, rational, exponential, as independent variable goes to infinity, the graph of each of these three functions either goes to infinity very quickly for exponential functions or approaches a finite horizontal asymptote. Inni kun polynomial fakkeenyaaf exponential yookiin immoo rational isaan jennuun kunniin graafiin isaanii yookiin gara infinity deemaa yookiin immoo gara maalitti deemu jennee jirra. Fakkeenyaaf yeroo x'n guddataa deemu yookiin gara infinity deemaa yookiin immoo gara positive infinity yookiin gara negative infinity yookiin immoo gara value way approach ta'aa deemetti dhiyaataa deema jennee ilaallee jirra jechuudha. Graafii isaa kaafne. None of these functions can model the regular periodic pattern that play an important role in the social, biological, and the physical sciences like business cycles, agricultural seasons, heart rhythms, and the hormone level fluctuations, and the tides in the planetary motions. Hundi isaaniitu maa'inni periodic miti jechaadha. Kana jechaan irra deddeebi'anii miti jechaadha. Warroonni kunniin fakkeenyaaf exponential yoo ilaalle exponential amma haala kanaan ol ka'a yookiin ammoo garanaan ol ka'a jenna. Garuu inni kun irra deddeebi'aa miti yookiin ammoo cyclic miti jechaadha. The basic functions for studying regular periodic behaviors are the trigonometric functions. Isaan kunniin amma periodic warri jennuun kunniin warroota akkamiiti trigonometric function kanneen jechaadha. Maaliif akkas jennaan? Fakkeenyaaf yoo fudhanne ilaalle sin yoo fudhanne inni kun haala kanaan maal ta'a deema? Haala kanaan deemaa jechaadha. Akkasuma cos yoo fudhanne waan irraa ka'uudhaan haala kanaan gabbu'ee inni kun amma cycle ta'aa deemaa jechaadha. Cycle jechaan maa inni fakkeenyaaf inni kun asirraa ka'ee hanga asiin gadi bu'ee asitti deebi'utti cycle tokko uumaa jechaadha. Waan cycle yookiin immoo fakkeenyaaf asirraa kaatanii haala kanaan asii kaatanii asitti yeroo deebitan waan cycle jennaan jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin amma fakkeenyaaf wantoota akkanaa kanneen ilaaltanii jirtan jedhee yaada. Hospitaala keessatti yeroo nama dhukkubsate fa'a ilaaltan wantoota giraafiiwwan akkanaa ilaaltanii jirtan jedhee yaada. Inni kun heart rhythms isaan jennuun fa'a jechaadha. Kanaafuu wantoota akkanaa kanneeniif kan nu gargaaran maa'inni trigonometric function dha jechaadha. The domain of the trigonometric functions is more naturally the set of all geometric angles dha jechaadha. Inni kun trigonometric function kanneeniif kana jechaan sin, cosine, tan, theta isaan jennuun kanneeniif maa'inni naturally the set of all geometric angle dha jechaadha. Domain isaanii angle dha jechaadha. Angle measurement tokkoffaan angle haa ilaallamu. An angle is a figure formed by two half lines or rays with a common end point. Inni kun jechamaa inni angle inni jennuun kun laayiniiwwan lama yeroo wal tuqan kan uumamudha jechaadha. The common end point is called the vertex. Kanaafuu end pointiin kun maal jedhama? Vertex of angle jedhama jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf sarara kan yoo ilaaltan isa kanaa fakkeenyaaf B yoo jenne isa kanaa yoo C jenne sararri kunniin lamaan bakka wayiitti wal tuqan jechaadha. Bakka kanatti wal tuqan. Bakki isaan itti wal tuqan kun vertex jedhama jechaadha. Angiliin asitti uumamu kun ammoo maal jedhama? Angle jennee waamna jechaadha. Yookiin ammoo fakkeenyaaf theta inni bakka buufatu kan deemna jechaadha. In forming the angle, one side remains fixed and the other side rotates. Kanneen keessatti angle kana keessatti yeroo angiliin kun yeroo form ta'u kana maal jennee jira? Sarara lamarraa laayinii lamarraa uumama jennee himnee jechaadha. Kanaafuu laayinii lamaan kana keessaa tokko fixedidha. Kana jechaan hin socho'u jechaadha. Tokko garuu rotate godha jechaadha. Inni zoora. Kanaafuu haala saniin angiliin uumamaa jechaadha. The fixed side is called the initial side jennaan jechaadha. Isa fixed kanaan fakkeenyaaf inni kun sararri kun fixed yoo kan ta'u taate kan hin socho'u yookiin immoo kan rotate yoo kan ta'u taate isa kanaan initial jennee waamna jechaadha. Bakka umtaate jechaadha. Kan rotate godhuun ammoo terminal side jennaan jechaadha. Terminal side fakkeenyaaf inni kun terminal side jedhama jechaadha.
Kanaafuu garana irraa ka'ee garana deemaa jechuudha. Inni kun yoo kan inshaalii ta'u taate kun yoo terminaalii ta'u taate teettaan keenya garana irraa garana deemaa jechuudha. Kanaafuu positive of negative waan jennuun asirraa dhufaa jechuudha. If the terminal side rotated in counter clockwise directions we call the angle positive angle. Yoo angiliin kun counter clockwise ta'e faallaa sa'aatiitiin yoo kan zooru taate positive jennaan jechuudha. Sa'aatiin amma garam zoorti yoo ilaaltanii jiraattan sa'aatiin garam zoorti garana zooraa deemti jechuudha. Garana zooraa deemti. Kanaafuu faallaa sa'aatii yoo jennu immoo garana yoo kan zooru taate jechuudha. Kana jechaan fakkeenyaaf isa kan yoo ilaaltan isa jalqabarra jiru kana kun inishaaliidha. Asirraa xiyyi garam mul'isa gara olii mul'isaa jechuudha. Kanaafuu faallaa sa'aatii fi kanaafuu inni kun positive angle jennaan jechuudha. Isa kana yoo ilaaltan garuu xiyya sana yoo ilaaltan gara gadiiti. Kana jechaan clockwise directionidha jechuudha. Clockwise direction yoo ta'e garuu negative jedhama jechuudha. Kanaafuu inni kun negative angle jennee waamna jechuudha. Inni kun positive angle jedhama jechuudha. What attribute of an angle are we trying to measure when we measure the size of an angle jedha. A moment of that will lead us to conclusion that when we measure an angle we are trying to answer the questions through what part of the complete rotation has the terminal side rotated. Isa jedhu deebifnaa jechuudha. We will use degree as the unit of measurement for angle. Degree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maaliif angle measure godhuudhaaf. Recall that the measure of a full round angle full cycling jechuudha. Cycling tokko 360 jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa ka'ee haala kanaan zooree sitti yookaan deemu taate marsee sitti yookaan deemu taate 360 digirii zooree jennaan jechuudha. Marsee jennaan yookaan ammoo raawundi ta'ee jennaan jechuudha. Kanaaf inni kun 360 ta'a jechuudha. Straight angle yoo kan ta'u taate ammoo fakkeenyaaf asirraa ka'ee hanga asii yoo kan deemu taate inni kun 80 jennaan. Right angle yoo ta'e ammoo fakkeenyaaf asirraa ka'ee hanga asii yoo kan deemu taate 90 yoo kan deemu taate right angle uumu jennaan jechuudha. Perpendicular yookiin ammoo 90 degree 90 degree in jennuun 90 degree in jennuun perpendicular jechuudha. An alternative unit of measurement for angle which will indicate their size is the radian measurement. Size isaa immoo kan ibsinuun yookiin ammoo kan ittiin measure goonuun raadiyaaniidhaan jechuudha. Inni tokko angle jennee jira, degree jennee jira. Inni lammaffaan ammoo raadiyaaniidha jechuudha. Kanaafuu isa kana jechuudha yeroo baay'ee kan ittiin measure ta'u raadiyaan isa jedhamu kanaan. To see the connection between the degree measure in the radian measure of an angle, let us consider an angle theta in the drawing. A circle of radius r with the vertex theta at its center O. Center isa O goone maal kaafnes ammisa kana yoo kaafne haala kanaan inni kun radiusidha, inni kun asirraa hanga asii S dha. Kan jidduu kanatti uumamu theta dha jechuudha. Let S represent the length. S kun length kana yoo kan bakka bu'u taate length of arc jechuudha. Intercepted by angle theta as shown. Fakkeenyaaf inni kun ammoo theta dha jechuudha. Isin asirratti inni kun maal inni jedha length of arc dha jechuudha. Basic geometry tell us that the central angle theta will be the same fractional part of one complete rotation as S will be of the circumference of the circle. For example, theta is 1/10 kan ta'u taate a complete rotation then S will be 1/10 ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun hariiroon isaa waliin qabamaa seetan hariiroon S fi akkasuma R fi theta wajjin qaban S equal to theta times radius wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Inni kun isuma kana jechuudha. Theta over 1 complete rotation equal to S over circumference of circle dha. Circumference of circle inni jennu ammoo 2 pi r. Isa jennuudha jechuudha. Circumference of circle jechuun inni naannawa
sarkilii tokko jechaadha yookiin immoo naannawa geengoo 2 pi r isa jedhuun measure goona jechaadha. Kanaaf amma ammoo wanti nuti ilaallu maa inni we have the following conversion formula jechaadha. Fakkeenyaaf degree anuuf kenname gara raadiyaaniitti jijjiiruu kan nuuf jedhamu taate yookiin immoo raadiyaaniidhaan nuuf kenname gara digriitti jijjiiruu kan jedhamu taate formulaa kan fayyadamna theta over 180 equal to theta in radian jechuudha. Inni kun immoo in degree over pi dha jechuudha. Kanaaf kanatti amma inni fakkeenyaaf digriidhaan nuuf kenname jechuudha. Aangilii wayii digriidhaan kan nuuf kennamu taate gara raadiyaaniitti jijjiiruudhaaf times pi over 180 goona jechuudha. Pi over 180 goonu gara maaliitti jijjiirra gara raadiyaaniitti jijjiirra jechuudha. Raadiyaaniidhaan nuuf kenname ammoo gara digriitti yoo jijjiire kan jedhamu taate times 180 over pi goona jechuudha. Isaan tanni lama loon isitti baay'ee murteessaa ta'e fakkeenyaaf convert each of the following radian measure. Raadiyaaniin nuuf kenname gara digriitti maaliin baay'isni jedhe 180 over pi dhaan baay'isna jechuudha. 180 over pi dhaan baay'isuudhaan arganna jechuudha. Asirraa argatu waan jettee barbaaddan fakkeenyaaf theta in degree gara digriitti waan jijjiirraa jirruuf theta in degree equal to isa kana maal goona garas baay'isnaa jechuudha. Kana jechaan 180 times degree jechuun kun theta in radian over pi jenna jechuudha. Theta in radian over pi kanaafuu 180 over pi dhaan baay'isnaa jechuudha. Kanaaf isa kanamma pi over 6 times 180 over pi goona jechuudha. Inni kun digriidha. Pi kun pi dhaan badaa jechuudha. Sanboota 180 degree over 6 kana jechaan 30 degree ta'a jechuudha. Bifa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan ammoo 3 pi over 5 isa kanas maal goona times 180 degree over pi dhaan baay'isnaa jechuudha. Pi dhaan badaa yeroo walii yeroo waan ta'uuf jechuudha. 3 times 180 degree over 5 ta'a jechuudha. Sanboota isa kana maal goona ni hirraa jechuudha. 3 times isa kana yeroo hirruu 800 ta'a jechuudha. Kanaafuu bifsanii hiruudhaan argannaa jechuudha. Isa kana immoo raadiyaaniidhaan gara raadiyaaniitti convert godhinu digriidhaan nuuf kenname 90 degree times maaliin baay'ifnee jedhe gara raadiyaaniitti jijjiiruudhaaf pi over 180 dhaan baay'isnaa jechuudha. Kanaafuu pi over 180 degree sanboodhini kun maal ta'a? Zeroon sun tanaan baddii kanaafuu 9 pi over 80 kana jechaan pi over 2 jechuudha. Karaa biraatiin pi over 2 ta'a jechuudha. Isa kanas haalumsanii jijjiirtan jechuudha. 270 baay'isuu pi over 180 degree inni kunis digriidha. Zeroon zeroodhaan baddii sanboota 27 pi 27 pi over 18 inni kun sagalee meeqa ta'a? 3 pi inni kun meeqa ta'a? 2 kanaafuu 3 pi over 2 ta'a jechaadha deebiin keenya. To define the trigonometric function, we will view all angles in the context of a Cartesian coordinate system. Haala kamiin ilaalla? Define godhuudhaaf jecha trigonometric function define godhuudhaaf angiliiwwan Cartesian product keessatti ilaallaa jechaadha. That is given an angle theta, we begin by putting theta in standard position. Theta maal goona standard position keessa kaa'uudhaan ilaallaa jira. Standard position in jennuun kun maal inni? Standard position meaning that vertex theta is placed at the origin. Vertexin origin ta'e akkasuma initial side of theta is placed along the positive x axis. Initial ammoo kan nuti irraa kaanu positive x axis ta'e akkasuma origin isaa ammoo yookiin ammoo vertex isaa origin irraa waan ka'u taate maal inni
standard position jennee ibsina. Fakkeenyaaf isa kana ilaaltan amma isarraa positive x axis irraa ka'e jechuudha. Vertexin isaa immoo originidha. Isa kanas yoo ilaaltan akkasuma jechuudha. Kanaafuu inni kun standard position jennee waamna jechuudha. Thus, the location of the terminal side theta will of course depend on the size of theta jechuudha. Kanaafuu size theta irratti hundaa'a jechuudha. Location isaa thetaan yoo guddaa kan ta'u taate first quadrant isa kana first quadrant jennaani, isa kana second quadrant jennaani, isa kana third quadrant jennaani, isa kana ammoo fourth quadrant jennaani jechuudha. Kanaafuu thetaan fakkeenyaaf 90 yoo kan ta'u taate yookiin ammoo 90 gadi yoo kan ta'u taate as keessatti argama jechuudha. 90 ol yoo ta'e naannoo kana as keessatti argama. 180 ol yoo ta'e as keessatti argama. 270 ol yoo ta'e immoo as keessatti argama jechuudha. Kanaaf saniif wanni inni size isarratti depend ta'a jedhuuf jechuudha. We then locate a point other than the origin on the terminal side of theta in the identified coordinate x, y, and it is distance to the origin denoted by r, then r is positive jechuudha. With theta in standard position, we define 6 trigonometric function of theta as follows. Kanaaf isaan kan irratti hundaa'uudhaan amma trigonometric functioniiwwan jaha ibsuu dandeenya jechuudha. Isaan jalqabaa kun warra jalqabaati. Isaan kun ammoo reciprocal jennaan jechuudha. Reciprocal warra jedhamanidha jechuudha. Fakkeenyaaf sin theta inni jennuun opposite over hypotenuse yeroo kamiyyuu isa kan yaadattan jedhee yaada. Fakkeenyaaf inni kun right angle triangle yoo kan ta'u taate isa kanaan x kanaan ammoo y kanaan r jennaan jechuudha. R yookiin ammoo BC jennee bakka buufachuu dandeenya. Inni kun adjacent jechuudha. Adjacent. Inni kun ammoo thetaan as jirti. Thetaan bakka kana jira. Inni kun maal jedhama? Opposite. Opposite of theta jechuudha. Faallaa theta kana waan jiruuf. Inni kun ammoo r'n ammoo hypotenuse jedhama jechuudha. Kanaaf sin theta jennuun maal inni sin theta equal to sin theta is equal to opposite over hypotenuse jechuudha. Opposite maal inni y jennee jira. Y over hypotenuse ammoo r jechuudha. Kanaafuu y over r jennee haala kanaan ibsina jechuudha. Inni biraa ammoo cos theta dha. Cos theta equal to inni kun adjacent over hypotenuse. Adjacent in x dha. X over hypotenuse ammoo r dhaan bakka buufanna jechuudha. Kanaafuu r jennee haala kanaan ibsina jechuudha. Kanaafuu cos theta bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Inni biraa ammoo tan theta dha. Tan theta inni jennu tan theta equal to inni kun opposite over adjacent dha jechuudha. Opposite over adjacent yookiin ammoo karaa biraatiin sin theta over cos theta jechuu dandeettan jechuudha. Opposite y jennee jira. Adjacent ammoo x jennee jira jechuudha. Kanaafuu y over x jennee ibsina jechuudha. Inni biraa ammoo cosec theta, cosec theta, sec theta, cot theta isaan jennuudha jechuudha. Isaan kunniin reciprocalidha. Reciprocal jechuun inni fakkeenyaaf cosec theta inni jennuun kun reciprocally siniti. Kana jechuun 1 over sin theta jechuudha. 1 over sin theta. Sec inni jennuun kun ammoo 1 over cos theta dha. Cotangent yookiin ammoo cot inni jennuun kun 1 over tan theta dha jechuudha. 1 over tan theta. Kana jechuun inni karaa biraatiin cosec argatuudhaaf kan jala jiru kan gubbaatti deebisu, kan gubbaatu ammoo gara jalaa deebisu jechuudha. Kanaafuu cosec theta equal to r over y jennaan jechuudha. R over y. Haala kamiin akkas seetan cosec theta equal to 1 over sin theta jennee jira. 1 over sin theta. 1 over sin theta ammoo y over r jennee jira jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo reciprocalidhaan baay'isnu 1 times r over y dha. Kana jechuun r over y ta'a jechuudha. Hundayyuu bifa kanaan hojjenna jechuudha. Inni kunis sec theta inni jennuunis bifuma saniin r over x ta'a jechuudha. Cot theta inni jennuun ammoo maal ta'a? X over y ta'a jechuudha. Isaan kanneen jahan nuti jenna jechuudha. Kun ammoo kan reefsisne jedhee s equal to
S equal to theta times radius yookiin ammoo theta equal to over r yoo jenneen ammoo theta equal to S over r ta'a jechaadha. Inni itti aanu giraafii isaaniiti. Giraafii isaaniiti jechaadha. Giraafii bira osoo hin gahin isa kana mee haa ilaallu wantoota ijoon keessa jiran yoo keessa kan jiraatan taate. Recall that the radian measure of an angle is defined as theta equal to S over R, where theta is angle in radians, S is the length of the arc. Isa kan ibsine jira jalqaba since S and the R are both lengths, S fi R lamaanuu lengthii waan ta'aniif kana jechaan measurement isaanii meetiraan jechaadha lamaanuu. The quotient S over R in jennuun kun theta equal to S over R jennee jira. Is a poor number without any unit. Unitiin tokkoyyuu kan attached ittiin ta'in jechaadha. Kanaafuu theta unitiidhaan malatti ibsamuu danda'a jechaadha. Says any angle can be interpreted as real number. Kanaafuu angiliin kamiyyuu akka real number itti ibsamuu danda'a jechaadha. Conversely, any real number can be interpreted as an angle. Kanaafuu real numberiin kamiyyuu angilii ta'uu ni danda'a jechaadha. Thus, we can describe the domain of the trigonometric function in the framework of the real number system. Kanaafuu domain of trigonometric function akka real number itti ilaalla jechaadha. If we let f of theta equal to sin theta, fakkeenyaaf f of theta sin theta fudhanne, the domain consists of all real numbers of theta for which sin theta is defined jechaadha. Garuu defined jedhamu undefined jedhas jedhu check godhuu qabna jechaadha. Garuu real number keessaa fudhanna jechaadha. Since sin theta equal to y over r and the r is never equal to 0, the domain for sin theta is a set of all real number jechaadha. R'n inni kun yeroo kamiyyuu 0 irraa oli 0 ta'u jechaadha. Kanaafuu 0 irraa ol waan ta'eef kana jechaan dirqama angilii sararri lama yoo jiraate inni kun r dha jechaadha. R dha. Kanaafuu r'n kun yeroo kamiyyuu lengziin kun greater than 0 waan ta'eef 0 ta'uu waan hin dandeenyeef kanaafuu maa inni all real number dha jechaadha. Sin of domain of sin theta all real number dha jechaadha. Similarly, the domain of f of x cos of x over r jechaadha. R'n ammas 0 ta'uu waan hin dandeenyeef inni kunis domain isaa all real number dha jechaadha. Bakka kan galfannu jechaadha. Kanaaf gara graafitti dhufna. The graph of sin theta. To analyze f of theta equal to sin theta, we keep in mind that once we choose a real number theta, we draw the angle in standard position that corresponds to theta. To simplify our analysis, we choose the point x, y on the terminal side so that r equal to 1. That is x, y is a point on the unit circle x square plus y square equal to 1. Isa jedhuun fudhannaa jecha inni kun maal jecha barbaadeeti isa kana unit circle isa jedhu kana yoo yaaddan high school keessatti kutaa 9 keessa 10 fakkaate kan old curriculum irra ture jechaadha. Yoo dogongoruu baadhi 10tti fakkaata isan keessatti ilaalee ture jechaadha. Unit circle inni jennuun kun maa inni x if y tu jira, fakkeenyaaf asirra x inni jira akkasuma y inni jira jechaadha. Lamaan kanneen yeroo square goonee walitti hidhaanu maal nuuf kenna? R nuuf kenna. R kun ammoo equal to 1 yoo kan ta'u taate isa kanaan unit circle jennee waamna jechaadha. Note that sin theta equal to amma jenna sin theta equal to y over r jennee jechaadha. R ammoo 1 yoo kan ta'u taate y over 1 jecha y dha jechaadha. Kanaafuu sin kutaa 10 fakkaate kutaa 10 sin theta equal to y dha. Akkasuma cos theta jennuun ammoo maal jennee jirra? X over r waan ta'eef r ammas 1 dha. Kanaafuu x dha jechaadha. Sin unit circle irratti isa kan ilaalle jechaadha. As the terminal side of theta moves through the first quadrant, y increases from 0 to 1 dha jechaadha. Kanaafuu inni kun fakkeenyaaf first quadrant inni jennuun isa kana jechaadha. Asirraa ka'ee fakkeenyaaf yeroo garan deemaa jiru kana sin thetaan y dhaan wal qixaa jenna. Asittan fakkeenyaaf y meeqa 0 dha.
asitti ammoo waa'ee meeqa waanii yoo kan ta'u taate waanii oliin ta'uu jechuudha. Inni kun arriin waaniidha waan jenneef kanaaf inni kun 0 irraa ka'ee fakkeenyaaf aangilii wayii gara irraa yeroo haala kanaan naanna'aa deemu haga asii yeroo adeemu taate first quadrant keessatti jechaadha. First quadrant keessatti 0 irraa ka'ee gara waaniitti deemaa jechaadha. San booda inni itti aanu pi over 2 jechaan 90 jechaadha. 90 degreedha. Kanaaf isa kana ta'a jechaadha. Sarara ammatiin isa kana. Thus as theta increases from pi over 2 kana jechaan 90 degree irraa increases from 0 to pi over 2 y sine radian increases from 0 to 1 isa jalqaba jenne kana jechaadha. Inni biraa immoo as theta increases from pi over 2 to pi inni jennuun asii jechaadha bakka 90 180 degree 180 degree jennuun minus 1 dha walqixa asitti minus 1 dha jechaadha. Kanaafuu amma second quadrant keessatti graafiin kun asirraa ka'ee yeroo inni gara deemaa jiru kana sin thetaan 1 irraa gatiin y jechaadha. Asitti 1 dha. Gatiin y asitti ammoo 0 dha yookiin ammoo 0 dha 0 waan ta'eef kanaafuu asitti ammoo akkam ta'a inni kun 1 to 0 tti xiqqaataa deemaa jechaadha. Asitti x dha malee y asirratti 0 dha jechaadha. Kanaafuu kan ilaalu ammoo value y ti waan ta'eef 1 irraa gara 0 tti gad deebi'a jechaadha. Inni biraa ammoo theta increases from pi to asitti ammoo fakkeenyaaf 217 jennuun 3 pi over 2 jechaadha. Asirra ammoo yeroo gara deemu kana asitti y minus 0 dha. Asitti ammoo minus 1 dha. Kanaafuu 0 irraa gara minus 1 tti deemaa jechaadha. 0 irraa gara minus 1 tti. Inni biraa ammoo asirraa 270 degree yookiin ammoo 3 over 2 pi isa jennuun kanarraa gara 2 pi tti. 2 pi jechuun asirraa yeroo asitti naannee asitti deebi'u 360 waan ta'eef 360 kun 2 pi dha walqixa jechaadha. Asirraa kan asitti yeroo deemnu y asitti 0 dha. Asitti garuu minus 1 dha. Kanaafuu minus 1 irraa gara 0 tti increase godha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ibsina jechaadha sin theta inni jennuun. Based on this analysis we have the graph f theta equal to sin theta in interval of 0 to 2 pi as shown below. Kanaafuu 0 irraa kaanee gara 2 pi tti yeroo deemnu fakkeenyaaf asitti amma 0 dha. San booda pi over 2 dha kan nuti ilaaletti aansinee pi over 2 90 jechaadha. Pi over 2 inni biraa immoo pi inni taanu 3 over 2 pi inni biraa immoo kan nuti ilaalle maa inni pi 2 pi. Amma yeroo 0 ta'u 0 dha jenna asuma jira. Asitti fakkeenyaaf 1 haa jennuuni asitti ammoo minus 1 haa jennu. Itti aansinee ammoo pi over 2 yeroo ta'u 90 yeroo ta'u 1 dha jenna. Kanaafuu graafiin kun asirraa yeroo asirra ga'u 1 irra gahaa jechaadha. San booda pi irratti ammoo 0 tti gad deebi'aa jenna. Isa kana biratti ammoo gara minus 1 tti gad bu'aa jenna. 2 pi irratti ammoo 0 tti ol deebi'aa jenna. Kanaaf bifa kanaan kaasaa deemna jechaadha. Graafiin kun haaluma kanaan ammas haala kanatti ol ka'aa gad bu'aa deemaa jechaadha. Kanaafuu inni kun amma cycle wanti jennuuniif sababa kanaatiif jechaadha. Since the value of on the position of the subtracting multiple of value of f of theta equal to sin theta, value of f of theta equal to sin theta will repeat every 2 pi. Kanaafuu asirraa ka'ee hanga asii yeroo deemu 2 pi dha jechaadha. Inni kun fakkeenyaaf 0 irraa ka'ee asitti maaliif deebi'ee 0 tti deebi'ee jechaadha. Waan saayikilii uumeeti jechaadha inni kun. Waan saayikil inni jennuun osoo bakka tokko deebine inni kun saayikilii tokko uumaa jechaadha. Asirraa ammas ka'ee 2 pi irratti yeroo dabalu 2 pi plus 2 pi 4 pi irratti ammas eessa deebi'a asirraa ka'ee haala kanaan asitti deebi'aa jechaadha. Bakka kanatti 4 pi ta'a jechaadha. Ammas asirratti 2 pi yoo dabaltan 6 pi irratti ammas haala kanaan kana dhufee yeroo inni asitti ol deebi'u kun bakki kun maal jedhamti 6 pi. Haala kanaan repeat godhaa deemaa jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkaata jechaadha. Inni biraa immoo irraa isaa barbaadan isa kana 2 pi irraa minus yoo gootan ammoo minus yoo gootan 0 ta'a jechaadha. 0 irratti ammas irra kaanee
haala kanaan duubatti deebi'aa jira. Ammas 0 minus 2 pi yoo goonu maal ta'a? Minus 2 pi ta'a jechuudha. Ammas asirraa haala kanaan asiin gabbu'ee ol ka'ee asitti yeroo deebi'u bakki kun minus 2 pi jedhamte jechuudha. Kanaaf bifuma kanaatti fufaa deemaa jira giraafichi kun. Haala kanaan saayikilii uumaa deemaa jechuudha. Inni kun giraafii saayin teettaa jechuudha. Y equal to saayin teettaa inni jennu isa kana jechuudha. Inni biraa immoo giraaf of koosseettaadha. Koosseettaan ammoo kanaan waluun fakkaata garuu haaluma kanaan hojjennaa jechuudha. Isa kanas fakkeenya inni kun x dha wal qixa jennee jira jechuudha. Unit circle irratti maal jennee jira? Koosseettaa equal to x dha wal qixa jennee jira. Kanaafuu x dha wal qixa yoo kan ta'u taate as theta increases from 0 to pi over 2. 0 irratti fakkeenyaaf x maal ta'a? 0 irratti digriin isaa 0 yeroo ta'u waanii ta'a jechaadha. Digriin isaa 0 yeroo ta'u x'n waanii ta'a jechaadha. Yeroo isa kanas asirratti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf asitti asitti 0 irratti maal ta'a? Waanii ta'a jechaadha. Asitti ammoo 0 ta'a jechaadha. 0 ta'a. Kanaafuu 0 irraa gara pi over 2tti. Akkasuma pi over 2 irraa gara yeroo gabbaa deemamu asitti minus 1 ta'a jechaadha. X'n asirratti 0 ta'a. Bifuma kanaan innis maal ta'a deema? Asirraa yeroo gara 1 irraa asitti 0 waan ta'uuf decrease. Kanarraa gara ammas decrease. Kanarraa ammoo increase gara 0tti. Kanarraas increase. Haala kanaan deemee jechaadha. Kanaafuu isa kanas meeqarratti waanii ta'a jennee asitti waanii ta'a jennee asitti ammoo 0 ta'a jennee asitti 0 minus 1 ta'a. Kanaafuu bifa kanaan kaafamaa jira. Kanaafuu garaagarummaan jira lamaan ammaa seetan saayin teettaa yoo ta'e asirraa ka'a. Haala kanaan kaafamaa jira. Koosseettaa yoo ta'e garuu asirraa kaafama. Asirraa gara gadi bu'ee haala kanaan deemaa jira. Inni biraa immoo the graph of tan theta. The graph of tan theta. Since tan theta equal to y over x is undefined whenever x equal to 0, tan theta is undefined whenever the terminal side of the angle corresponds to theta falls on the y axis. Y axis irratti maal jennee jira? Inni kun y over x jennee jira tan theta. Tan theta equal to y over x. X ammoo kan inni 0 ta'u kanaaf x y axis irratti jechuudha kan inni 0 ta'u. X yeroo kamiyyuu y axis irratti 0 waan ta'eef asirratti undefined ta'a jechuudha. Undefined ta'a jechaan hin ibsamu jechuudha asirratti. Kana jechaan over 0 yeroo jennu y over 0 jechaan undefined waan ta'uuf kanaaf sababa saniifuu asirratti ammoo fakkeenyaaf 90 degree dha pi over 2. Pi over 2 plus or minus maal jenna? Plus or minus yookiin ammoo n pi jechuu dandeenya jechuudha. N pi kana jechaan plus n pi. N integer yoo kan ta'u taate inni kun yeroo kamiyyuu asirratti hin ibsamu jechuudha. Piin kun I mean tan teettaan maaliif akkas aseetan? Kan asitti ilaaltan pi over 2 plus n pi. N is integer. Pi ammoo 80 waan ta'eef asitti 90 ida'u 180 bootan meeqataa 270 ta'a jechuudha. Kanaafuu kana jechaan zoorii asumatti deebi'aa jechuudha naanna'ee. Ammas 270 irratti 80 yoo ida'atan yookiin ammoo yoo irraa hir'istan maal ta'a? Yookiin yoo irraa hir'isan asitti deebi'aa yookiin ammoo garanaan asumatti deebi'aa jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen of keessatti hammatu hin qabu jechaadha. Maaliif asirratti waan 0 ta'uuf. Kanaafuu doomeniin isaa real number without jennee haala kan tan theta domain of tan theta equal to theta that is theta is different from pi over 2 plus n theta dha jechaadha. N pi n is integer dha jechaadha. Kanaaf isaan irratti ibsamu isaan irraan kan hafe garuu lakkoofsota kan yeroo walii hirru maal ta'a? As theta increases from 0 to pi over 2 kanarraa yeroo garaatti increase adeemu x decreases from 1 to
zeeroodha jechaadha. X'n 1 irraa gara 0tti xiqqaata. Y'n ammoo 0 irraa gara 1tti increase ta'a jechaadha. Kana jechaan faallaa walitti agartanii. Kana jechaan amma inni Y'n increase ta'aa jira. X'n ammoo decrease ta'aa jira. Kana jechaan Y'n gara 1tti dhiyaataa jira jechaadha. Kun ammoo gara 0tti dhiyaataa jira. Kana jechaan 0dha osoo hin ta'in gara 0tti dhiyaata. Baay'ee xiqqaataa deemaa jechaadha. Kana jechaan lakkoofsa wayii 0 lakkoofsa baay'ee 0tti dhiyaatuuf yoo kan hir'u taate baay'ee guddaa ta'a jechaadha. Kanaafuu gara infinitytti deemaa jechaadha. 0 to infinitytti deemaa jechaadha. Inni lammaffaan ammoo as theta increases from pi over 2 to pi. Pi over 2 irraa gara piitti yeroo deemu ammoo x decreases from 0 to -1. Y'n ammoo decreases from 1 to 0 dha jechaadha. Therefore tan theta equal to y over x increases from negative infinity to 0 dha jechaadha. Inni kun negative infinity irraa gara 0tti deema jechaadha. Inni biraa ammoo as theta increases from pi to 3 pi over 2 jechaan 270 degree jechaadha. X increase meeqarraa negative 1 irraa gara 0tti. Y'n ammoo 0 irraa gara -1tti decrease ta'a jechaadha. Kanaafuu yeroo walii hirru maal ta'a inni kun 0 irraa gara positive infinitytti increase ta'a jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan infinity waan jedhuuf keessaa qaba tan thetaan. Isa kanas yoo ilaallu 270 irraa gara 360tti yeroo x'n thetaan guddatu jechaadha. X 0 irraa gara 1tti increase ta'a. Y'n ammoo gara -1 irraa gara 0tti increase ta'a jechaadha. Kana jechaan yeroo walii hirru negative infinity irraa gara 0tti guddata jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen giraafiidhaan yeroo ibsinu inni kun fakkeenyaaf negative pi over 2 isaan jennu kanneen irratti isaan kanneen 270 negative 270 negative 90 kanneen kunniin y axis irra waan jiraniif jechaadha. Isaan kanneen irratti undefined dha waan ta'eef giraafiin kun hin tuqu jechaadha isaan. Sanirraa kan hafe garuu giraafii yeroo kaafnu bifa kanaan kaafna jechaadha. Bifa kanaan kanneen hin tuqu garuu sarara kanneen osoo hin tuqin. Sarara kanneen tuquu hin qabu jechaadha giraafii nuti kaafnu. Kanaafuu bifa kanaan kaafna jechaadha. Inni biraa immoo periodic functionidha. Kanaaf doomeeniidha wanti isin seeraan ilaaluu qabdan doomeenii fi reenjii. Doomeenii fi reenjii yoo as keessa hin jiraatin ni ilaalla. Ni jira waan ta'eef rakkoon qabu ni ilaalla yeroo itti dhufne ilaalla. Periodic function inni jennu maal jenne jira sin theta cos theta isaan kanneen jechaadha. Periodic warra deddeebi'an amma isa kana ilaalla amma inni kun periodic miti. Kana jechaan irra deddeebi'u jechaadha akka wal fakkaataa ta'aniin deemaa jiru jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf haala kanaan geengoo warra uuman kanneen himte jechaadha. Sarkiilee warra uuman himte inni kun periodic function jennuun a function y equal to f of x is called periodic if there exists a number p such that f of x plus p equal to f of x kan ta'u taate jechaadha. Kana jechaan p wayiitti daballee jechaadha. Theta sana irratti p wayiitti daballee f of x wajjin yoo kan wal qixa ta'u taate for all x in the domain jechaadha. The smallest such number p is called the period of the function jennaan jechaadha. Period jennee waamna jecha kana. Period kan jennuun kun maal intervaliin ittiin deddeebisanii jechaadha. A periodic function keeps repeating the same set of y values over and over again. The graph of a periodic function shows the same basic segment of its graph being repeated. In the case of sine and the cosine function, the period is 2 pi jechaadha. The period of tangent function is pi jechaadha. Kana jechaan inni kunis dhiifama inni kun periodic miti hin jedhe periodicidha. Maaliif seetan fakkeenyaaf isa kan yoo ilaaltan wal fakkaataadha jechaadha haala kanaan isaan kunniin bifa wal fakkaataadhaan repeat ta'aa deema waan ta'eef kanaafuu inni kunis maal ta'a jechaadha periodic functionidha jechaadha. Garuu periodiin isaa kanneen garagara kan sin theta fi cos theta 2 pi dha. Kana jechaan 360 degree jechaadha. 360 degree irra yeroo ga'u bakka jalqabaatti deebi'aa jechaadha. Inni kun ammoo pi irra yeroo ga'u pi yoo dabale jechaadha fakkeenyaaf 0 irratti pi yoo dabaltan meeqa ta'a pi ta'a jechaadha. Akkuma argitan amma 0 deebi'ee jechaadha giraafiin kun deemee.
0 asitti 0 ammas pi plus pi yoo godhan pi plus pi 2 pi waan ta'uuf 2 pi irratti ammas giraafiin 0 tti deebi'a jechaan isa kanaaf periodic function hin jennu amplitude of periodic function inni bira amplitude dha amplitude inni jennuun kun maal seetan the amplitude of periodic function f of x is 1 over 2 times maximum value of f of x minus minimum value of f of x dha jechaan kan amplitude kan argatuudhaaf formula isaa isa kana 1 over 2 maximum value of f of x minus minimum value of f of x goone arganna jechaan kanaaf yoo ilaaltan sin fi cosine kanneen biran taran bakka jidduma kanneen itti irra deddeebi'aa deema asitti waan yoo jenne asitti minus 1 yoo jenne kanneen hin ala hin guddatan asii gadi taruu hin danda'an asii ol taruu hin danda'an garuu kanneen lamaan of keessatti qabatu danda'an jechaadha. Kanaafuu lamaan isaaniitiif yoo ilaalle fakkeenyaaf saayiniidhaaf haa ilaalu 1 over 2 maximum saayinii meeqa 1 dha guddaan 1 dha xiqqaan minus 1 dha jechaadha. Kanaafuu maal jenne maximum minus minimum jenne jechaadha. Maximum minus minimum kanaafuu 1 over 2 maximum meeqa 1 dha minus minimum minus 1 dha jechaadha. Kanaaf maal ta'a 1 over 2 lamaan ifuun hojjetan kun saayinii fi akkasuma cosine-dhaafis 1 minus times minus in plus dha jechaadha. Plus 1 equal to 1 over 2 inni kun yeroo waliidhaan lama ta'a. Kanachaan 2 over 2 jechaadha. 2 over 2 ammoo meeqa wal qixa 1 dha wal qixa jechaadha. Kanaafuu lamaan isaaniitiifuu amplituudiin saayinii fi akkasuma cosine 1 dha jechaadha. Isa kana seeraan qabatu qabdan. The portion of the graph of sine in the or cosine function over 1 period is called complete cycle of the graph jennee waamna jechaadha. Complete cycle in jennu maa inni period tokko irratti kanachaan period isaanii meeqa jenne 2 pi dha. 2 pi dha. Kanachaan 0 irraa ka'ee hanga 2 pi bira gahutti complete cycle tokko uumaa jechaadha. Complete cycle tokko uumaa akkasuma 2 pi kana irratti yeroo kamiyyuu complete cycle uumaa deemaa jechaadha. And in other words, the minimal portion of the sine or cosine graph that keeps repeating itself is called complete cycle of the graph. Jennee waamna jechaadha. Kanaafuu yeroo deddeebi'aa deemu jechaadha. Inni taan immoo frequency of the frequency of a periodic function. The number of complete cycle a sine or cosine graph makes on an interval of length is equal to 2 pi. Inni kun maal jenna jenna period isaa irratti jechaadha called frequency. Number of complete cycle. Complete cycle inni uumu period isaa kana irratti jechaadha. 2 pi yeroo deemnutti bakka wayirraa kaanee 2 pi yeroo deemnu complete cycle inni uumu maal jedhama frequency jedhama jechaadha. The frequency of basic sine curve y equal to sine x in the basic cosine is 1 dha jechaadha. Kanachaan yeroo kamiyyuu 1 dha. Fakkeenyaaf isa kan yoo ilaaltan asirraa ka'ee hanga kanaa miti inni kun waan biraati. Fakkeenyaaf asirraa ka'ee hanga 2 pi bira gahutti 2 pi bira gahutti waan complete cycle uumaa jechaadha. Waan complete cycle inni jennu isa kana jechaadha. Complete cycle inni jennu haala kanaan ibsama. Because each graph makes one complete cycle in interval of 0 to 2 pi. If the sine function has period of pi over 2, periodin jalqamaa jenna 2 pi jenna. Amma immoo pi over 2 yoo ta'e periodin isaa yoo pi over 2 kan ta'u taate then the number of complete cycle isaa meeqa jechaadha. Kanachaan maa inni jalqaba kan hanga 2 pi bira gahutti complete cycle tokko uumu kun amma immoo pi over 2 irratti uumaa jechaadha. Pi over 2 jechaan pi over 2 dhaan yoo kan ta'u taate akkam ta'aadha. Periodin isaa jechaadha. Periodin isaa yoo pi over 2 ta'e immoo complete cycle inni uumu meeqaadha jechaadha. Complete cycle kanaafuu maal godhamu 2 pi over 2 goona jechaadha. Pi over 2 periodin isaa pi over 2 dha waan jenneef kanaafuu isa kana yeroo reciprocally dhaan baay'ifnu 2 pi times
2 over pi ta'a jechaadha. Pi kun pi kana yeroo badu 2 times 2 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan arganna. Kana jechaan fakkeenyaaf as 2 pi tu jira. Asirraa ka'ee hanga pi over 2 yeroo bira ga'u tokko ammas pi bira yeroo ga'u 2 360 bira yeroo ga'u 3 as yeroo ga'u 4 uumaa jechaadha. Kanaafuu complete cycle 4 uumaa jechaadha. Kanaafuu hiruudhaan jechaadha keessin argattan. Thus, if a sine function has a period of pi over 2, its frequency is 4, and its graph will make 4 complete cycle in an interval of length 2 pi. In Brahmo, sketch the graph of y equal to sine of 2x. Sine of 2x can casi define its amplitude, period, and the frequency. Okay, we can obtain this graph by applying our knowledge of the basic sine graph. Basic sine graph yeroo kaafnu haala kamiin akka kaafnu beekna isaan consider godhuudhaan jechaadha. Isa kana kan hojjennu for the basic curve we have sine of 0 ta'uu isaanii beekna, sine of 90 degree 1, sine of pi 0 akkasuma sine of 217 minus 1 sine of 2 pi 0 ta'uu isaanii beekna jechaadha. Amma maal goona 2x isa kanaaf ammoo teettaan 2x dha wal qixa waan ta'eef bakka teettaa kan nuti galfannu asitti teettaa 0 yeroo goonu equal to 2x jennee meeqa akka ta'u x meeqa akka ta'u akkasitti barbaanna jechaadha. Akkasuma ammoo yeroo pi over 2 ta'u 2x pi over 2 dha wal qixa goone asitti pi yeroo ta'u 2x bakka pi waan galchaa jiruuf bakka teettaa waan galchaa jiruuf kanaafuu equal goone haala kanaan hojjenna jechaadha. Kanaafuu isa kanaaf yeroo hojjennu x nuti argannu 0 dha. X yeroo 0 ta'u 0 ta'a jechaadha sine kun. Inni biraa immoo yeroo x pi over 4 ta'u maal ta'a 1 ta'a jechaadha. Pi over 2 yeroo ta'u 0. Inni biraa immoo 3 over 2 pi yeroo ta'u minus 1. Isa kana hiruudhaan jechaadha over 2 yeroo jettanii nama x meeqa argattanii pi argattanii jechaadha. Thus y equal to sine of 2x will have the value kan inni qabaatu jechaadha. X 0 isaan kan yeroo ta'u jechaadha and pi respectively. The graph of y sine of x will thus complete one cycle in interval of 0 to pi. 0 to pi bira yeroo ga'u jechaadha. Kana jechuun inni fakkeenyaaf asirraa ka'ee as yeroo ga'u amma waan interval jenna waan complete cycle jennaan jechaadha. Kanaafuu inni kun meeqa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 pi bira yeroo ga'udha jechaadha. Kanaafuu 0 to pi keessatti jechaadha. Kanaafuu kan inni complete cycle uumuu danda'u jechaadha. And will repeat the same value in interval of pi to 2 pi. Kanaafuu 0 irraa hanga 2 pi tti cycle lama uumaa jechaadha. Complete cycle lama uumaa. Kanaafuu bifa saniin kaasuu dandeenya jechaadha. Maal goona? Asitti fakkeenyaaf pi yoo kan jennu taate asitti ammoo 2 pi yoo kan jennu taate asirraa ka'ee yeroo kana bira ga'u tokko asirraa ka'ee yeroo kana bira ga'u lama haala kanaan kaafnaa jechaadha giraaficha. Inni biraa kan nuti ilaalu ammoo doomeeniidha. Doomeenii isaa yeroo kaafnu ammoo haala kamiin doomeenii isaa haala kamiin ilaallaa? Doomeen of saayinii real numberidha. Maaliif giraafii isaa yeroo kaafnu argitanii jirtan haala kanaan deemaa jira giraafichi. Kanaafuu x garanatti sitti fufa garanatti sitti fufa. Akkasuma koodiinis ittuma fufaa jechaadha. Koodiinis giraafiin isaa haaluma kanaan gubbarra kun ammoo jalarraa kaafama. Real numberidha jechaadha. Wanni itti ibsu akka hin jiru jechaadha. Inni biraa immoo doomeenii taanteettaa. Taanteettaa maal jennee jira? X is different from pi over 2 plus n pi. N integer yeroo ta'u jennee jira. Kana ilaallee jira jechaadha. Inni biraa immoo domain of cosec. Domain of cosec dha. Domain of cosec maal jennee jira? 1 over sin theta dha jennee jira jechaadha. 1 over sin theta. Sin 0 ta'uu hin qabu jechaadha. Bakki 0 ta'u meeqa irratti? Bakki sin 0 ta'u x yeroo 0 ta'edha. Kanaafuu x is different from 0 degree plus n pi jennaan jechaadha. N pi 0 yoo dhiifne mara kun qabu kanaafuu n pi
different from any pi ta'uu qaba jechaadha. Seekis yoo ilaalle 1 over koosii waan ta'eef koosiin ammoo kan 0 ta'u 90 degree irratti yookiin ammoo 90 degree fi y axis irratti walumaa gala y axis irratti ammoo maal jenne pi over 2 plus n pi jennee jedha jechaadha. n pi kanaafuu isa kana ta'uu hin qabu jechaadha. Isa kana of keessatti hammatu hin qabu. Inni biraa akka kootiiti. Kootiinis akkasuma 1 over tan theta jennee jedha jechaadha. 1 over tan theta. Tan thetan bakki inni 0 ta'u eessa jennee jirra. Tan thetan yeroo inni 0 ta'u yeroo koosiin 0 ta'uudha jechaadha. Yeroo koosiin 0 ta'uudha. Kanaaf kun wal fakkaataa jechaadha. Kanaafuu doomeeniin kooseekii fi kootii wal fakkaataa. Inni biraa immoo kan seekiitii fi kan tan theta wal fakkaataa. Kan tan theta wal fakkaataa. Kan saayiniitii fi kan koosii wal fakkaataa jechaadha. Isaan kanneen seeraan dabaasa qabadha. Inni biraa immoo kan nuti ilaallu in the course of our discussion of the trigonometric function, we have discussed two types of trigonometric relationships, the reciprocal and the quotient relationship. Isaan kan ilaalee ture jechaadha. Isin duras high school irratti yeroo barannus reciprocal isaan jedhamu kanaafi quotient fakkeenyaaf isaan kunniin reciprocalidha jechaadha sadan kunniin. Quotientiin ammoo kan hiruuti fakkeenyaaf tan theta equal to sin theta over cos theta jennee hojjetaa ture jechaadha. Kanaafuu inni sun maal jedhama? Quotientidha jechaadha. This relationship are examples of trigonometric identity jedha jechaadha. Isaan kunniin trigonometric identity jennee waamna. Kanaafuu isaan kanneen amma reciprocal yoo jedhaman cosekiin amma 1 over sin theta, sekiin 1 over cos theta, cotiin 1 over tan theta dha jechaadha. Inni biraa quotient wal jennuun ammoo tan thetan sin theta over cos theta jennee jedha jechaadha. Yookiin ammoo maal jenne y over x jenne. Y over x akkamitti dhufuu danda'e? Yoo sin theta over cos theta ta'e sin theta jechaan y over r dha jennee jedha. Over in cos theta jennuun ammoo x over r dha jechaadha. X over r. Isa kana y over r times fuggisoo isaati yeroo baay'isnu r over x ta'a jechaadha. R'n tun r ta'anii waddi. Kanaafuu y over x ta'a jechaadha deebiin kenna. Kanaafuu tokkuma jechaadha. Inni biraa immoo kootii yeroo ta'u immoo kootii jechaan kana maal goone jenne faallaa kan jala ture gubbaarra. Kan gubbaa ture jala dhaansinaa jechaadha. Kanaafuu cos over sin dha jechaadha. Inni biraa immoo Pythagorean identity isaan kennuun isaan kanneen qabatu qabdan formulaawwan kanneen seeraan shamadatu qabdan jechaadha. Sin square x plus cos square x equal to 1 dha wal qixa. Tan square x plus 1 sec square x dha wal qixa. Sec dha inni kun. Inni biraa immoo 1 plus cot square theta cot square theta ammoo yookiin ammoo cot square x inni jennuun ammoo cosec square x dha wal qixa jechaadha. Isaan kanneen waan qabatu qabdanidha jechaadha. Hundi keessanuu maal godhuu qabdan isaan kanneen irra deddeebi'aati formulaa keessattuu shamadatu yeroo jedhamu akkam seetan bifa salphaa ta'een yaadatu yoo barbaaddan ilaalaati yeroo tokko ilaalaa san booda immoo barreessa. Moojulii keessan of jalaa fageessaati barreessuu mokkora. Yeroo hundayyuu yeroo yaadatu barbaaddan formulaa san akkas yoo gootan malee haala kanaan jechaan yoo hin shamanna jettan isin jalaa baduu danda'a jechaadha. Kanaafuu maal godhuu qabdanii barreessanii haala sanii shamadatu qabdan jechaadha. Addition formula inni biraa immoo addition formula isaan jennuun tuni asii ol warri jiran asiin dura barannee jirra. High school keessatti jechaadha. Warra asii gadii kanneen garuu haaraa isin ta'uu danda'an jechaadha. Sin of x plus y inni jennuun sin of x cos of y plus cos of x sin of y jechaadha. Yoo negatiiva ta'e ammoo asumatti negatiiva godhuudha. Asitti negatiiva godhuudha jechaadha. Inni biraa immoo koozii yoo ta'e koozii garagara inni kun saayinii fi koozii garagarummaa qaban ilaalaa seera. Cos of x yoo ta'e yeroo lamaanuu koozii goona. X fi y cos of x cos of y minus inni biraa akka asitti pilaasii ture kun asitti negatiivii ta'e. Saayinii keessatti homaa jijjiirama. Asitti pilaasiidha asitti pilaasiidha. Asitti negatiiva asitti negatiiva. Kana keessatti garuu gara negatiivaatti jijjiirame jechaadha.
asitti negatiiv yeroo ta'u garuu pilaasiidha jecha isaan kanneen seeraan baaftanii akka ilaaltaniif malee kana waan isin qabatu qabdan jechaadha. Uumaa wanni isiniif ibsuun jiru asirratti baay'ee pilaasii yeroo ta'u inni kun ammoo tan of x plus y yeroo goonu tan of x plus tan of y asitti garuu 1 minus tan of x tan of y dha jechaadha. Isa kanas kan taaniitis haalam kanaan qabattanii jechaadha. Inni bira double angle formula jennaan. Double jechaan maa inni theta yeroo double goonu fakkeenyaaf theta kana yeroo 2 theta yeroo goonu jecha 2 theta yeroo goonu fakkeenyaaf 45 isni kenname 90 yeroo gootan wantoota kana kanneen jecha sin of 2x equal to 2 sin of x cos of x. Inni biraa immoo cos of 2x keessattuu ka cosii kana seeraan qabadha. Asittis kan cosii yoo ilaaltan special case wayii qabadha. Ka pilaasii ture gara negatiivaatti wanni fayyadamnu hedduu jira jechaadha. Asittis akkasuma formula hedduudha jechaadha. Inni kun cos square x minus sin square x yookiin ammoo 1 minus 2 sin square x yookiin ammoo 2 cos square x minus 1 isa jennuun jechaadha. Tan of 2x inni jennuun ammoo isa kana jechaadha. Inni biraa immoo half angle formula isa jennuunidha. Kun wal fakkaataadha. Inni kun maal godhuudha? Half godhuudha. Angliin nuuf kenname yeroo half goonu plus or minus under radical 1 minus cos of x over 2. Cos of 2x osoo hin ta'in asitti fudhattan cos of x dha jechaadha. Fakkeenyaaf x'n 90 over 2 yoo kan isiniif kennamu taate asitti jechaadha. Sin of 90 over 2 jedhamtan. Sin of 90 over 2 jedhamtan plus or minus under radical 1 minus cos of meeqa gootan? Cos of 90 dha malee 90 over 2 miti jechaadha keessin gootan. Asitti kan fayyadamtan. Isan seeraan dabaafatu qabdanii inni kun asitti pilaasii ta'a yeroo cosii jechaadha. Yeroo taanii ammoo lamaan isaanii walii jiru. Lamaan jennee jira. Tan theta equal to sin theta over cos theta jenna. Cos theta. Sin theta maa inni plus or minus under radical 1 minus cos of x over 2 jenne over cos theta ammoo plus or minus under radical 1 plus cos of x over 2 jenne jechaadha. Karaa biraatti lamaanuu raadikaala waan ta'aniif plus or minus goone maal goona raadikaal tokko jala fudhachuu dandeenya jechaadha. 1 minus cos of x over 2 times reciprocal isaati yeroo baay'ifnu 2 gubbaara oolta jechaadha. 2 over 1 plus cos of x ta'a jechaadha. Tuun kanaan baddi kanaafuu equal to plus or minus under radical 1 minus cos of x over 1 plus cos of x ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana ta'a jechaadha. Tan thetaadhaaf yeroo barbaadu. Isa kana fakkaata yeroo itti aanu ammoo hyperbolic function in their graphs isa jedhu ilaallee unity kana ni xumurra jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana share godhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti. I can feel it.